puts you in your power place. See, if you know what your life work is, I encourage you to start working on it. If you can't do it all at one time, do just a little bit of it. And if you don't know what it is that you showed up to do, if you don't know why you're here, I encourage you to find out what your purpose is here. What is the meaning of your life? What will be different? Have you ever asked yourself that question? I've done that. I remember coming from a friend of mine's funeral, and I was reflecting on how much time I had left. And I went for a walk in a park thinking about this guy whose life was so promising. And I mean, he wasn't an old guy. He was quite young, in fact. And I thought about all of the things that he said he was going to do, and he never got a chance to do those things. And I started thinking about my own life and how much time I had left to do the things that I would like to do. And at that time, I wasn't sure what my life purpose was, what my life's work was. I wasn't sure about it at that time. And I thought about it quite a lot. I had some idea, but I wasn't convinced, and I don't think I felt worthy. I didn't believe that it could be me to do this kind of work that I'm doing right now. And I say to you that if you begin to take a conscious effort to find out what it is that you're supposed to do, I say that it can literally save your life. I said that it can literally save your life. 85% of the American public, according to recent studies, are going to jobs that they hate, working on jobs that do not challenge them. They get sick thinking about going. Because, see, when you go to a job and you already know how far you can go, you can already see that proverbial glass ceiling. See, when you're going someplace and you already know how much you're going to make, you already know how far you can go, you're in a dead-end position. It erodes your self-esteem. It lowers your sense of yourself. It creates an inner turmoil. It creates an emptiness in you. So I say that your life is worth finding what it is that you're supposed to do. And I'm not saying quit your job. I'm saying find it and do just a little bit of it. Just start working at it just a little bit, but do find out what your work is and hold on to it and don't let your dream go. Don't let it go. See, and here's something else I want you to begin to look at. Why is it that most people don't pursue their dreams or don't do better than what they're doing if they're capable of doing it? I think that many of us don't go the next step because we don't know what to do yet. And I say that the reason that we don't even explore the possibility of what to do is because subconsciously we don't believe that it can happen for us, and we don't believe that we deserve it. So here's what I'm suggesting. How much time do you spend working on you? How much time do you spend every day working on your dream? In the last 90 days, how many books have you read? In the last year, what new skill or knowledge have you acquired? What kind of investment have you made in you? So I'm saying that as you begin to look at where you want to go, if you want to make it today, and things are changing so fast, you have to literally run to stand still. I'm saying that you've got to make some conscious effort to begin to work to develop you. Here's something else. Most people are not living their dreams because of fear, ladies and gentlemen. Fear, limited vision, and lack of self-esteem is what keep most people doing things they don't want to do. The same reason that people stay in relationships where they're abused or they're unhappy or it's unfulfilling, they can't see themselves beyond that relationship. They can't see themselves enjoying life without that person. They think that this is all that they can do. The same reason that people get stuck at a certain level in life. They can't see things being better for them. And they think that this is it and this is all they deserve. This is all they've ever seen. It's been passed on to them. And they think that this is it for them. Oh, no. I was looking what Dr. Blanton, Smiley Blanton, who was a colleague of Dr. Norman Vincent Peale,
what he said about fear. He said, fear is the most subtle and destructive of all human diseases. Ladies and gentlemen, fear kills dreams. Fear kills hope. Fear put people in the hospital. Fear can aid you. Fear, ladies and gentlemen, can hold you back from doing something that you know within yourself that you're capable of doing, but it will paralyze you. And it seemed like you're in a hypnotic spell. And I ask you a question, what is the benefit? What's the benefit of allowing fear to hold you back? What's the benefit of giving up on yourself, of not stepping out on life and taking life on? What is the benefit for you? What's the plus in that? It's one of the things I had to ask myself. So I didn't want to make any mistakes. I wanted everybody to like me. I wanted to be perfect the first time I did something. It's not going to happen. You're going to make some mistakes. You're going to hurt some folks' feelings. You're going to create some enemies whenever you decide that you want to begin to take life on. You've got to ask yourself, how long am I going to allow this to hold me back? I like what Zig Ziglar says. He said, fear is false evidence appearing real. That is an illusion that we create in our mind. It is a state of mind that can be changed. So let's look at how we can begin to take some steps to restructure that fear, to begin to expand our visions of ourselves, to begin to increase our self-esteem. Webster said that self-esteem means confidence and satisfaction in oneself. Look at your life right now. Whatever you've done up to this point in time, your life is working. Whatever you have produced, it came out of you as a result of the kind of person that you have become. It's a result of your choices. It's a result of your consciousness. Now you have to ask yourself, are you satisfied with what you have produced? I'm scared to death to go home. I don't want to be... Fight for things to be better than this. Do you believe that you deserve better than this? Or are you content? This is it. You don't have to do anything else. That you already resign yourself in life and say, well, I'm happy. I'm not starving like the people in Calcutta. Are you allowing yourself to get off the hook like that? Or do you believe somewhere in the back of your mind or in your heart that there's some other great work for you to do? There's something else that life has for you. And that's why you're here. How do we handle this fear factor? How do we increase our self-esteem? You have to begin to fortify yourself. How do we do that? I believe that you have to begin to consciously monitor your inner conversation and start talking to yourself. Start building yourself up. Sometimes the only good things you will hear about you are the things that you say to you. So I'm saying learn to be your own booster. Start building yourself up. Start encouraging yourself. Start saying, I can do this. I can make this happen. When I started thinking about becoming a speaker, I said, yes, I can do this. I can make this happen. When I start trying to convince myself I can be a businessman after flopping and failing and losing thousands of dollars and feeling stupid and dumb and having people take advantage of me because of what I didn't know. I had to talk to myself because people were saying to me that I was dumb. And somewhere in the back of my mind, I was saying, you're right. Look at what I've done. I had to say, no, Les. Hey, come on, man. Get yourself together. You can handle this. You just haven't figured it out yet. It's all right. This is your training period. This is the tuition you have to pay for what you don't know. You can do this. Other people have done it. It doesn't take an Einstein. Get you some people that can teach you some stuff that you don't know. Get you some people that have done it successfully and learn from them. Take some seminars, workshops, read some books on how to manage a business. Change the way you see yourself and begin to tend to the personal details. Understand that nobody's going to take care of your business better than you. And when I start changing that kind of mindset of beating myself up because of my mistakes and start looking at the possibility of my doing better, of my making the adjustment that would enable me to do what I want to do successfully, things begin to change. I say, stop beating up on yourself. You do it. I know you do it. I've done it. It's a natural inclination for us to put ourselves down. See, we are born negative, I think, in a negative consciousness because we live in a negative world. Here's some other things, ladies and gentlemen. Begin to guard your mind against negative programming.
Like turn off the television. Don't watch the news. So you've got to guard the kinds of things that you put in your mind. See, if you don't program your mind will be programmed because human beings are goal-oriented. That's why we die of broken hearts early. That's why we're running through life to early graves. We're going through life, ladies and gentlemen. And I think that Henry David Thoreau said that most men live in quiet desperation. Most of us go through life running scared. So we created this in our minds, false evidence appearing real. We made it real in our minds. That's why Churchill said there's nothing to fear but fear itself. That's the destructive monster. So turn off things that can contribute to your fear. Turn a deaf ear to people that all they can do is talk about how negative things are because they have bought into the consciousness of the world. Start attending workshops, seminars, listening to tapes on a daily basis to begin to recondition your mind, to retrain your thinking. Faith comes by what? Hearing and hearing and hearing. Listen to things that can empower you, that can enable you to create a new reality for yourself, and a new life for yourself. You might appear to be strange around most people. You know, most people think you're strange if you're happy today. See, these people have not found their purpose in life. That's why they're grumpy. That's why they're miserable. That's why they're so negative. They're hurting and they want to hurt other people. So start practicing using programs for your mind. Seminars, books, workshops. Keep a journal. Record your thoughts. What's happening with you? Every day when you get up, have a journal near you. See, ladies and gentlemen, we get 3 to 4 thoughts a year that if we would act on those thoughts, they could change our life. What idea are you sitting on? Write your ideas down. And then, once you get that idea, take the leap. Take the leap. See, it's out here in the universe. If you don't take the plunge, I guarantee you, somebody else will. Take the plunge. Go into action. And ladies and gentlemen, you will be surprised how things will come together. You'll be surprised. Now, you're going to have some difficult challenges. I can tell you that now. Be aware of that. Things are not going to work out exactly right. For a time, they will, sometimes. And that's when life is just playing a game with you. I want you to feel good and relax. But ladies and gentlemen, go into action with your dream. And don't avoid where the fights are. Get in the midst of the fight. Get knocked down so you can learn how to fight, so you can hold your position. See, most people don't get out in the arena of life because they don't want to fight. Most people don't get out there because they don't want to get knocked down. They don't want to be dropped to their knees. But see, you're going to be dropped whether you're on the field or whether or not you're sitting on the sidelines. You're going to be dropped. So at least get dropped for something. See, that's how most people are spectators in life. You don't want to be a spectator. You want to get out in the field where the action is, and you will be amazed. After the struggle, there will be a calm period, and things will begin to click for you. Oui, bonsoir tout le monde, c'est Juan Hippolyte. Normalement, j'ai commencé la vidéo avec Les Brown, que Les Brown a parlé de fear. Donc, moi, je pense que c'est important pour nous parler sur ça. Comment? Et tant qu'il y a un jeune haïtien qui a pensé de Haïti, qui a pensé comment qu'il y a un pilote haïtien qui a devenu millionnaire, comment qu'il y a un pilote haïtien qui a devenu riche dans la vie pour aider Haïti à sortir dans la misère. Libre de parler de ça parce que ça, un pilote haïtien peur à l'Haïti. Un pilote haïtien peur ça que l'insécurité. Comprenez? C'est que moi, tout fait vidéo, mais je me rappelle de, c'est sujet insécurité. Haïti, c'est bon, c'est un pays qui est safe. Haïti, c'est un pays que mon a tué le monde. Si Haïti a tué, m'a kidnappé moi. Comment vous résoudre le problème ça? Ce n'est pas que pour mieux, tout fait pas, on va se pas moi. L'opère de Perez, elle est dans tête tout. Comment dans tête tout, d'un coup, plus le monde a Haïti chaque jour, plus le monde a le fait comme Haïti chaque jour, plus le monde a baiser Haïti chaque jour. Mais, c'est pas même Haïti seulement. L'opère de bois, il y a plus de monde qui a l'anglais chaque jour, qui a mouru chaque jour dans le bateau film, vous comprenez? C'est que l'opère de Perez, faut qu'à poser cette question, est-ce que Perez a plus passé sauver réaliser? Est-ce qu'on peut qu'il soit fait sous terre? Si vous faites sous terre juste pour qu'à travailler dans un bureau, ou soit font petit corps et tout, vivre, faire des petits, dans un chantier, après soit mourir, c'est vous soit vivre, c'est vraiment c'est ça qui est purpose dans la life là.
Mais ou confortable quand on est là. Ou confortable quand on va besoin de mettre en danger pour aller risquer vie. Mais quand il y a si on connaît pour qu'ils soient faits, pour dire que non, moi j'ai fait dans le monde là pour me changer le monde là. Pour me changer on va, pour me faire un bail qui pour inspirer l'autre monde. Mais si ça pique pas c'est violent, on va penser que ba sécurité. On va vraiment perdre mourir. Parce que mon a fait besoin chaque jour, mon a la guerre chaque jour, mon a volé dans l'avion chaque jour. C'est que l'homme dit que Haïti gagne sécurité, pas comprendre vraiment dans ba sécurité. Je comprends d'accord ou ka mourir vraiment, je comprends ou ka mourir. Mais ou ka mourir pas de côté là, qui tout ka mourir dans accident de machine. Là, tant coup faut pour entraîner cerveau pour ka get over the fear. Parce que si tout jeune haïtien qui dans diaspora, tout jeune haïtien qui Haïti tout, yo tout peur mourir, yo tout a dit gagne sécurité en Haïti, mais Haïti pas bien changer. Haïti pas bien ka décoller parce que si nous qui connaissons nous qui ka vraiment retirer dans la misère, n'a pas de Haïti gagne insécurité. Nous perdons en Haïti. Mais qu'est-ce qui va l'arranger pour nous? Ça fait qu'on pense qu'il est important de faire vidéo ça sur fear. Donc nous quand tableau il explique tête li. Il prend des questions sur qui est purpose dans live là comprendre. Est-ce que vous comprenez comment le cerveau fonctionne? Parce que le cerveau là même cerveau là pour le protéger. Et pour ça cerveau là pour le faire tout pour le protéger pour mourir. C'est que cerveau dans tête doit dire mon chef pas Haïti mon chef, c'est pas Haïti a tué a kidnapper. OK, cerveau protéger. C'est un point pour connaître qui sauve les dans le monde là. Qui importance qui rôle dans le développement Haïti. Souvent que ça fait soit qui vraiment critical en pour Haïti dans la misère, on va pas penser à mon aptu là on a kidnappé là, c'est pas simple. C'est que ça me donne pour le diaspora. Moi même temps que parfois d'accord ça fait moi temps que moi obligé retirer comme moi temps que pas penser à Baye Perez. Ça c'est me faire pile vidéo, me faire pile recherche tant que moi entraîner ça me pas tellement peur. Me peur quelque part, qui va me peur. Mais là que Baye peur moi dans balle mon kidnappé dans Baye c'est pas peur moi dans Baye mon kidnappé. Donc on regarde talk about the civil rights one. Valè battre mon so pour valè faire en prison. Est-ce que nous sommes des pères nous sommes parés pour te baver pour te mourir pour changer. Déjà Amérique fonctionne. C'est que appel la mon so mourir, appel la mon so pour prison parce que ou pas de père mourir parce que ou pas de fear pour te changer en bagage. Ça veut dire qu'on pense que bagage sont important pour journaliste garder. Moi me garder, ça veut dire comme tout garder chaque 3 mois, chaque 4 mois dans la laboratoire, là que me garder, me garder encore. En face que pour inspirer pour dire que si mon so te camper, pas de père mourir pour te changer Amérique. Même moi comme jeune garçon, nous même comme jeune haïtien, nous pas caser nous père mourir, nous père camper pour changer Haïti. Comprenez? Même pas tout, you know what I'm saying, aftershock, on va pas civil war. On a pile esclave mourir, en pile monde mourir par the civil war. Comprenez? C'est que faut nous comprendre pas ça. Là parler de Iwo Jima. Comprenez? Deuxième guerre mondiale, en pile monde mourir. Mais si nous sommes des pères mourir camper contre Japon, camper contre Allemagne. Est-ce que nous avons gagné mon gain aujourd'hui là? Nous pas gagner, c'est que l'appel de Perez pour Haïti mourir en Haïti, c'est que pas celle nous peut mourir. Comprendre? Première guerre mondiale, valait moun qui la première guerre mondiale, valait moun qui la première guerre mondiale, est-ce que mon sur des pays va dans la guerre, il va bien faire. C'est que l'important pour moi de tête comment on voulait une monde songer le mourir. Comprendre? Ou ka dans cabane ou ka la ka je vivre bon vieux, vivre à l'aise. Faire petit, acheter belle caille, mourir dans la cabane, non, femme ou son jour, là bien bon. Femme ou vivre plus avec femme ou, mais après ça, l'offre on bail qui plus passer ça, on va faire ça ma bail pour pour femme, on fait bail pour monde là. Dans ça, l'homme c'est pas seulement des grandes femmes qui son jour, mais c'est monde là qui va changer, c'est histoire, c'est humanité qui son jour, et dans ça, on va changer en pile l'autre génération qui va venir derrière. C'est comme ça, moi, pas peur pour baler sur Haïti, pas peur pour Haïti. C'est que je pense que c'est volé à Haïti, c'est moi qui le tue là pour t'aller pem, pas pour pem non. Même j'ai pour t'aller vers mon forme de capem tout. Et dans moment là moi pas penser que d'accord voler va faire paix, pas besoin qui gonza va faire paix parce que d'accord on garde passer limite ça déjà. Pas peur ba exemple, pas peur ba mourir pas balle, pas va faire paix. Bon, ça veut me dire que l'important on faut parler sur Perez là pour jeune haïtien est capable ça changer pour l'entraîner cerveau. Entraîner cerveau à lire livre, bon par monde qui fait expérience là moi parle avec moun qui comprendre comment pour get over your fear comprendre parle avec ça faire recherche tant des bons motivational speech qui a aider ou comprendre get over your fear parce que si nous toute la peur nous dit que nous va pas Haïti il y a tué nous il y a kidnappé nous Haïti c'est volé nous pas jamais changer Haïti mon Haïti a tout dans la misère
Voilà, ça fait que moi fait ça, me fait un premier partie en anglais, tout le monde qui est américain, tout le monde qui parle anglais, on comprendre ça. Pour me faire deuxième partie en une explication en créole, pour je laisse capable comprendre, je laisse haïtien qui philosophe, qui cap de maman, qui va me faire peut-être parler, va me faire pour les pays parce que le peur, moi faire ça en créole pour nous comprendre que sous peur, on peut pas développer un pays, sous peur mourir, bon nous capable pour inspirer l'autre monde. Comprendre? Imagine les jeunes haïtiens qui sont aux États-Unis, les jeunes haïtiens qui sont au Canada, les jeunes haïtiens qui sont en France, les jeunes haïtiens qui sont de l'autre côté. Ça qui va aider Haïti. Parce qu'ils ont peur. Ils ont peur de mourir. Ils ont peur pour ne pas manger. Ils ont peur pour ne pas vendre. Vous comprenez? Il ne faut pas vendre tout simplement dire que l'Haïti, Haïti, ils ont vendre un zombie. Vous comprenez? Ils ont vendre un morceau. C'est tout ça, oui, ils existent. Mais si vous pensez à eux, vous pouvez pas vendre un vous, non? Sorry, pas me faire un pour Haïti vraiment non. Pas me faire des personnes dans misère. Parce que notre tête ou déjà perdu dans tête ou déjà qu'on soit aller à tuer. Mais même si vous pensez que soit aller à tuer là, faut qu'à faire mon penser tout. Si mon a essayé pilo ou qu'à tuer tout. Ouais, pas seulement même pour qui peur, faut qu'à peur tout. C'est là me blé avec nous. C'est seulement pour cacher États-Unis cacher un pays dans compte sous pour dire que non pas me tuer. Mais faut qu'à venir lion ton là, faut qu'à dire bam venir lion tout, faut mon quitter mon pense que vous appelle là, faut qu'à avec peur tout. C'est ça lié. Même pas quoi que c'est dans pérez pour vivre, ça pour faire mon peur, c'est ça qui est important, c'est juste quoi dans tête tout. Quoi connaît pour ça exister dans le monde là et puis travail dur pour venir dans soit faire quand même et donc capable de inspirer l'autre monde pour sortir dans pérez, sortir dans cache côté là pour lever camper pour développer une nation ça que les Haïti pour faire tourner l'appel des Antilles. Encore un soin Hippolyte, mais j'espère que tu as enjoyé cette vidéo ça, n'a parlé plus une fois encore. Bye.